ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நம்முடைய இன்றைய தியான நிலையில் இந்த காலை பொழுதின் அமைதியான சூழ்நிலையில் நமக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எண்ண ஓட்டங்களை அன்னையிடம் முழுமையாக சமர்ப்பித்துவிட்டு அன்னையை நமஸ்கரித்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயி, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை அனுதினமும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பை முழுமையாக உணரும் நாங்கள் அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலிக்கக்கூடிய கருவிகளாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு தியானத்தில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் ஆழ்ந்த தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிந்து அனுமதியும் தந்தருள வேண்டும் அம்மா. நமது கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மகா காளியாக இருக்கும் தாங்கள்
எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தூய்மையற்ற கவனங்களையும் ஆசைகளையும் அகற்றிவிட்டு தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை நாங்கள் பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ பைரவராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான மனச்சோர்வையும் மன அமைதியற்ற நிலைப்பாட்டையும் சோம்பேறித்தனத்தையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுள் பணிவையும் அன்பையும் இரக்கத்தையும் முழுமையாக நிலைநிறுத்தி நாங்கள் தங்களின் தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலையோடு சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் தியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் பகுத்தறியும் திறனையும் தந்து எங்களுக்குள் அனைத்து விதமான செயல்களுக்கு தாங்களே காரணம் என்பதை எங்கள் உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ ஹனுமராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் சரியான பாதையை காட்டி அதற்குரிய செயல்படும் சக்தியை தந்து வழி நடத்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் உண்மையை உணர்ந்த சஹஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள் என்கின்ற உண்மையை உணர்ந்தவர்களாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. எங்களை வழி நடத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது, தாங்கள்தான் அனைத்தையும் செய்பவர். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலையை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் தியானத்தில் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாகவும் இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கான இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்த மனித பிறவியில் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை அளித்து சஹஜ யோகிகளாக எங்களை நிலைநிறுத்தியிருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் உண்மையை உணர்த்தியிருக்கிறீர்கள். தாயே,
தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனத்தை மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபமாவே தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் சமநிலையும் கள்ளம் கபடமற்ற குணமும் முழுமையான நம்பிக்கையும் எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்கவும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் எங்களுள் நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை உணர்த்தி தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையான பக்தியுடன் கூடிய சரணாகதியுடன் இருப்பதற்கும் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை உணர வைத்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் தீயவைகள் மீதான ஆளுமையை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் வேதத்தின் முழுமையும் சத்தியத்தை பற்றிய முழுமையான அறிவையும் பெறுவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தின் மூலமாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ கணேசர் தங்களிடம் கொண்டுள்ள முழுமையான அர்ப்பணிப்பும் சந்தேகமற்ற பக்தியும் சரணாகதியை போன்று நாங்களும் தங்களிடத்தில் முழுமையான அர்ப்பணிப்புடன் சந்தேகமற்ற பக்தியும் சரணாகதியும் கொண்டிருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் முழுமையான விவேகத்தையும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும் எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேசரை போன்று முழுமையான அச்சமின்மையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கு கூட்டுணர்வை பற்றிய விழிப்புணர்வை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் தெய்வீகத்தின் அமிர்தமான அன்பை நிரப்பி அதை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கும் கருவிகளாக இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் தர்மத்தின் சக்தியாக திகழ்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்களிடத்தில் எங்களின் அனைத்து விதமான கவனச்சிதறல்களும் சரணடைந்து நாங்கள் எண்ணங்களற்ற இந்த தியான நிலையில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்தவர்களாக இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து
ஸ்ரீ கணேசரின் 12 நாமங்களை நமது மனதிற்குள் நிலையாக நிறுத்தி கூறலாம். ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुमुख साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री एकदंत. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री एकदंत साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री कपिल. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कपिल साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री गजकर्णक. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गजकर्णक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री लंबोदर. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लंबोदर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री विकट. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विकट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री विघ्ननाश. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विघ्ननाश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री गणाधिप. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणाधिप साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री धूम्रकेतु. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री धूम्रकेतु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री गणाध्यक्ष. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणाध्यक्ष साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री भालचंद्र. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भालचंद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री गजानन. ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री गजानन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। நமது கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதிவிசேஷம் கூறலாம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः நமது கவனத்தை மெதுவாக சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். மெதுவாக நாபி சக்கரம், மெதுவாக பவசாகரம், மெதுவாக ஹிருதய சக்கரம், மெதுவாக விசுத்தி சக்கரம், மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம்.
எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம். தாய், எங்களுக்குள் மன்னித்தல் குணத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்துவதற்கு தடைகளாக இருக்கும் எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியை உண்மையின் இறுதி நிலையை வெளிப்படுத்தும் 5 பிரம்மாக்களுக்கும் மேலே நிர்விச்சாராவின் அமைதி நிலையை எங்களுக்கு அளித்து எங்களை தியானத்தில் முழுமையாக அந்த ஆனந்த பிரம்மானந்தத்தின் உணர்வை எங்களுக்கு உணர வைத்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களிடமிருந்து வருகின்ற குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகள் மூலமாக எங்களுக்கு உண்மையை உணர்த்துபவர் தாங்களாவீர். அந்த உணர்வு நிலையை உண்மை நிலையோடு நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் அந்த ஆழமான அமைதியான ஆனந்த நிலையை எங்களுள் நிலை நிறுத்துவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. இதே அமைதி நிலையில் நாம் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம். நம்முடைய இதே தியான நிலையில் நாம் 1993 ஸ்ரீ கணேச பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை கேட்போம். Today we have gathered here to do Sri Ganesha Puja. The first deity that was created by the Adishakti was Sri Ganesh. Because it was necessary first to create the deity of principles. The deity of principle in the sense that whatever is created, whatever is there, has called bhava, whatever has been so far created, up to human level, everything.
had to be through the implanted mechanism of energy. Otherwise, nothing could have been created. If you go into the matter, say sulfur dioxide, then sulfur and oxide go on deep into it till you reach the state when it is a molecule. Then you see these atoms of sulfur and oxygen, they oscillate. They oscillate with a frequency. There are 3 types of frequencies they use. Now imagine in the molecule, think of it. In the molecule of a substance, there is an energy which is active. Now one may say that why should be in matter there is energy? One can ask a question, why there should be energy in matter? If there was no energy in the matter, how can you have all chemical compounds? Who pushes them? Say you have sodium chloride. Sodium and chloride are attached to each other. But if the chloride has to go to some other atom, then who does that? There has to be some energy which is absolutely built into matter. Now we may say that what about water? You know water has energy. That's how we have hydrostatics. Even coal, even stones, all of them have got energy within themselves. And it is all controlled by the principle of Sri Ganesh. So though he is such a small, tiny little child, how great is his work and how much he has to work out. Now from matter you move, say, to living plants, then to animals, then to human beings. And everywhere his energy works. At the level of matter they might call it electromagnetic. But potentially it is the energy of Sri Ganesh which is electromagnetic at that point. Then it starts evolving, growing. That's how we have different stratas of energies that we see in different growth of the evolution. In the human being, it exists, as you know, as auspiciousness, as purity, mainly the innocence. So the power of innocence is such a guiding factor. There's a difference between ignorance and innocence. If you are innocent, then to you, nothing is important except for love.
For an innocent person who is not conditioned, who is not egoistical, who is not so-called mature, it is the love that it understands. It doesn't care for any wealth, any power, anything. But the love that it can feel, the pure love of a person. Innocent person has no understanding of gaining anything out of the love he receives or he gives. No sense at all. Innocence is the basis of all the dharmas. If you have no innocence, you cannot follow dharma. Because if you are dharmic, it is maybe a mental attitude, maybe egoistical, maybe because you are born in a religion, because somebody has told you about it. It's going to be very superficial. Unless and until it is embedded in the quality of innocence, dharma has no meaning. In that state, you are dharmic. You are beyond any thinking about it, of any deductions about it, but you are dharmic. You cannot be a dharmic. You cannot be. As if the manifestation of innocence is morality. Once Sri Ganesha is awakened, I hope he has been awakened in all of you. And if you respect him, just respect him, then automatically you develop a sense of morality. I don't have to tell you. I don't have to explain to you. You just become moral. People who have seen you are quite amazed and said that, how is it that their eyes are fixed? So innocent, without any lust and greed, is the light of Sri Ganesha. From the back agya, front agya, is Jesus Christ, who is the manifestation of Sri Ganesha. It is impossible for Western mind to understand that Jesus Christ was purity. They can't understand. And they have criticized him and said horrible things against him. Somehow he is forgiving them. But one thing about Sri Ganesh is that he worships his mother. Motherhood is very important. Motherhood in the women, motherhood in the father, and also in the children, has to be accepted as the mainstay of family life and society. The ordinary life of a human being, very simple, innocent, simple people, revolves around the mother. It revolves. But the mothers have to be mothers. As Sri Ganesha is so much surrendered to his mother,
And who is his mother is Adishakti. He does not know anybody else. Just knows his mother. This is extremely important in surgery. As we say, there is immoral human beings. They are doing immoral things. Because they are committing sin against the Adishakti. Committing sin against Ganesha, it may be forgiven, but committing sin against the Adishakti, it encompasses a very big area where we start seeing how we are committing the sin against the Adishakti, which ultimately Sri Ganesha punishes, ultimately. Actually, the Adishakti doesn't punish anyone. The deities only punish them. First and foremost thing that is to be understood, that innocence should be respected. Looked after, nourished, and protected. That's why I'm very particular about the children. Children should not be exposed to the public. We should not try to make photographs out of our children and expose them in the newspaper or give them for advertisement or anything like that. It's a very wrong idea to expose your children. To gain some money out of them, in any way. In the smallest way also, because we are selling the innocence which is invaluable, writ large on the children. Many children I know who have been advertised and all that, especially in India, have died. Also, we have to look after our children with great care. But we go to two extremes, I've seen. Some people are only worried about their own children. If anything happens to them, just get upset. That means you are respecting your child because he's your child. But if you are respecting him because he carries innocence with him, then you have to respect every child. And understand every child. What they talk, what they say, how they behave. Luckily, you all have got children now who are born realized. It's such a great thing, such a blessing. So on one side, we have to see how innocent they are and how they talk. I'll give you an example. This Wolfgang was very serious. And his wife told me that we were taking him to the hospital. So his doctor says, why are you taking him to the hospital? There are no surgeons there. How will they correct his chakras? Innocently said the correct thing. And they couldn't do. Doctors didn't do anything. I had to cure him. Take him to mother. Why are you taking him to the hospital? They see the right point and say the right thing because they're innocent, and innocence means they have pure attention. Pure attention for anything you need. Say music, for art,
For anything you have to have pure attention, and that comes through your innocence. Say a person who is an artist and who is very money oriented, say for example, a person who is doing some paintings and all that. His art cannot become eternal art, cannot. That's why we see in modern times whatever art is created, it just comes and goes. It has no eternal value. Same with the modern music that they are having. The same thing is happening. It comes and goes, and no one knows where it has disappeared. Behind it is money orientation. And that money orientation results into a kind of a creation which is not perfect. All creations which were dedicated to God in the olden times are being today very much respected, and people pay a lot of money for that. Maybe at that time the artist must have suffered. But they understood, innocent artists understood very much that if we have to express, we must truthfully do it, not to please the people, not to please anyone, but to please God. As you know that Michelangelo had a big fight with this Pope here because he couldn't tolerate nonsense that was coming from the Pope. All the artists always have been fighting, real artists. So this innocence also gives you a power of self-understanding. You know where you stand. A person who is innocent knows very well that he is standing on the pedestal of virtues. He should not give in to all kinds of nonsensical things which are very popular, maybe fashionable, maybe accepted. For what? For what are we going to sacrifice our innocence? What is our gain? Maybe some people are too brilliant and they may try to show off with their brilliance for a short time, but they don't remain in the eternal history. They go as egotistical people or as very dishonest people. Nobody respects them. So there is a big attack on the innocence of people. Big attack. First it comes from children. As you see this nonsense that is going on, which we hear about, I can't even understand why they do it. They do it on children, these funny attacks of abusers. It's just because they want to kill the innocence. Perhaps those who do it have no innocence in them, and they don't want the children to have any innocence left in them. Otherwise, in India is something we can't understand, really, we can't understand. But it is becoming much more prevalent, much more fashionable now, because there is definitely an attack on innocence. Not only on children, but even on people who are innocent. Because those who have deliberations in criminality, in all kinds of sinful act, will never try to protect innocence, never. Because the juxtaposition is there. They are doing something which they think is the best. I don't know if they think that way, but I don't know what justifies their behavior like this, is to attack the innocence of children. In so many ways you will find this innocence is being attacked. If your children are doing well,
if they are studying well, somebody might try to catch hold of them. If some person they find is an innocent person, they will try to put him into trouble. The innocence is itself is such a power that it challenges the hatred, the abusive nature of people. First of all, we should see that how our conditioning takes over our innocence. It makes you extremely ritualistic. Even in Sahajya Yoga, I have seen, I have heard also, that people are extremely ritualistic. Now the ritualism is like this, that you have to say something 3 times, you say 3 times, 7 times, like tied up people. I have seen some Sahajogis like that. And some Sahajogis, I think they must be bhutish, get frightened with me. What is there to be frightened of me? Because they are bhutish, they are getting frightened. Otherwise, why should you? I love you all, and you won't find a greater, mild guru than myself. I don't think so. But they are afraid. Even if you look at them, they'll not smile, they'll be afraid. What wrong have you done? You have become Sahajogis. They are so ritualistic in everything. So one should understand a difference between a protocol and ritualism. Our innocent child knows the protocol. I remember there was a child who came to see me in Oxted. And I said, let's go upstairs. So it was a small little staircase of wood. He said, what? Is she going to go up without a red carpet? This came into his head. You see. So for children, you see, innocent children, the worship, everything is not ritualistic. It is heartfelt. You feel it from the heart. How to do the worship? How to show your love is very sweet way an innocent person does it. While a person who is very ritualistic, he may even beat another person because, why did you do this? You should not have put camphor in it. Why did you put the camphor? So it's very wrong. There's nothing wrong. If you do it with your heart, with your open heart, innocently, anything is all right. It is the open heart which is necessary, not the closed heart. Why did you do it? Why did you do it? Where did you sit? What happened? Nothing. Now you are in the kingdom of God. And here there are no such rules and regulations that you should be ritualistic. But everything has a double style. Now I say you need not be ritualistic. So, once I went into an ashram, I found everything was just like a pigsty. I said, what's this? Is this an ashram? Or what is it? So they said, Mother, you told us that you have to be innocent and you don't have to be ritualistic. So we thought, throw all the things wherever you feel like, what is there to be ritualistic? It's a very common thing with all the ashrama people, leaders tell me that Sahajogis have no sense at all of looking after the cleanliness of the ashram.
They are least bothered. If it is their house, they look after. But if it is an ashram, they do not. It's very surprising. And I have seen, or I have heard, that the ashrams of Bhutish and false gurus are absolutely spick and span. Really. It's very surprising. And even here in Kabera, people were telling me that they are living like animals. I said, animals are innocent, you know. You go into a jungle now, I don't know, we are going to take you this time, into a jungle. You will have no smell, no horrid things to see, nothing. It's very clean, spick and span, all the time. But you put one human being, you will immediately know there has been a human being. They have their own systems of keeping things clean. Even the tiger, who is an innocent thing, up to animal stage you are innocent. He has his own styles. I don't know if you know about a tiger or not, but a tiger will kill an animal because he has to eat after all. He's supposed to only eat animals, he doesn't eat grass. What to do? He's not a vegetarian. God has made him like that. So he accepts. Now he goes and kills the cow or anything. Then he leaves his kill there for the blood to ooze out. Nobody will touch that. Nobody. Because he is really the king, not out of fear, but a protocol. Then next day he goes, he eats, then his family eats and all that, and finished for the whole month. They come out. Then the lower animals start going there. Like you have, I don't know what you call them. I miss in English. I don't know if they have leopards. Leopards and all these animals come out. And they start eating. Then even lower and lower till the birds. Still the crow, they stay back. Last are crows. Can you imagine? Such a system there. They go all the way from Siberia to Australia. How do they manage? Think of it. What gives them direction is innocence. And the innocence is magnet. It's a magnet. Actually, it's a magnet. In a human being, you do not find a magnet because it has now evolved so much, but it starts just like a magnet. So they know which is north, which is south, east and west. Even a little bee, you find, and put a mark on it. It goes to the place from where it has come. How does it find? Its own way. Is the innocence is like a magnet, acts like a magnet. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிரந்தரமாக நிலைத்திருப்பதற்கும், ஸ்ரீ கணேசரின் குணமான கள்ளம் கபடமற்ற குணம் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, ஒரு சஹஜ யோகி என்பவர் இதயத்திலிருந்து செயல்படுவதற்கு
தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பி இருப்பதற்கு, எங்களின் அனைத்து செல்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிறைந்திருந்து எங்களை வழிகாட்ட வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களுக்கான இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையை கேட்க செய்தமைக்கும் எங்களின் கொடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.